కాబట్టి ఇది తల్లి మరియు పిల్లల ప్రేమ గురించి వివరించేటువంటి స్కిట్ కంప్లీట్ ఇంగ్లీష్లోనే మొత్తం ఉంటుంది. అది మనం కొంచెం కాన్సన్ట్రేషన్ చేస్తే మనకు అర్థమవుతుంది వాట్ ఈస్ ద మోరల్ అనేటువంటిది. కాబట్టి అమ్మ ప్రేమను తెలియజేసేటువంటి స్కిట్ ఇది. సో సాంగ్ ప్లే. It's me, Gopi. Gopi? Kamala, I can't believe it. Have you school closes for vacation? Amma is often like this these days. She doesn't recognize anybody. But sometimes her memory is quite sharp. If you have sent any letter, I tell her everything is fine with you, Vimala and the kids. What is the point of telling her that you haven't written for a year? Poor thing. I went remaking her unhappy. I got a promotion last year. After that, I am always on my toes. Then there are two. Quite often, I don't get any time to write letters. Why don't you ask Vimala to write? Or doesn't she get any time too? What are you mumbling? Oh, but there. I heard something coming in the car. Who is it? Oh, I told you it's Gopi. But Gopi is in Delhi, isn't he? Yes, Amma, it's me. I have come from Delhi. Who did Gopi marry? I mean, what's his wife's name? Oh, don't say you have forgotten her name too. Don't you remember? Vimala, district collector Nambia's eldest daughter. Oh, I forgot the name. Was there a letter from Gopi today? There was. He writes every day. I am terribly upset if I don't get letter from him every day. He knows it. That's why he writes every day. Look at the way she talks. Just as I told you, you know nothing about what's going on here. Do you? Who is that? Who is that in the car? It's me, Amma, Gopi. I had to come to Thiruvananthapuram. I thought I should drop in to see you, Amma. Who is your
lakh rupees. Do you know him? Yes, I know him. Tell him to send me a blanket. There is a cold mist in the morning. If I catch cold, it doesn't leave me for a long time. Tell him to send me a blanket. Won't you? A red one. I had a blanket. That one he brought for me when he was studying in Madras. It is out and now. Just a ball of material. Tell him to send me a red blanket. Will you? Yes, I will tell him. Please don't forget to tell him. The mystery is not good for me. I think I will stretch myself outside a bit. I have been sitting in outside. I have pain in the neck. Wait. You didn't come to see Amma, did you? Delhi is too expensive. You know, I have 4 children to look after now. I can't make both ends meet with my salary. And one has to keep up one status. It will be great help if I can raise some money by selling my share of the family property. I came to talk it over with you. Huh? You will sell the land and go away with the money. I know. You won't come here anymore after that. Don't say that. I will come when I get time. Your time? It took you more than 5 years to come here. Amma is 83 now. I don't think she will pull on much longer. It took you so long to visit her after the last time. But Amma can't remember who I am. But do you remember your Amma? సాంగ్ ప్లే. టాలెంట్ కానీ చదువులో విలువలను కానీ చూడాలనుకుంటే ఇలాంటి ఈ టాలెంట్ని మనం గమనించాలి. ఎందుకంటే డ్యాన్సు ఇంకా ఇతరత్ర ఏ ప్రోగ్రాంలో అయినా చేస్తాం, కానీ ఇది కంప్లీట్గా ఇప్పుడు ఇందాక చదివినటువంటి ఇది వాళ్ళు ఒక 8th క్లాస్ లెసన్ నుంచి కంప్లీట్గా చూడకుండా లెసన్ మొత్తం చెప్పిండు. పూర్తిగా 8th క్లాస్ లెసన్. వీళ్ళు 4th క్లాస్ స్టూడెంట్స్ 8th క్లాస్ లెసన్ మొత్తం చెప్పేసిండు. కాబట్టి జగమే పలికే శాశ్వత సత్యమిది అందునని నీ కనే శక్తి అమ్మ ఒక్కటి అవతార పురుషుడైనావో అమ్మకు కొడుకే
తప్పు కడుగులేస్తే ఈనాడు నన్ను నిప్పుల్లో నడిపించు ఏనాడు నిండికి నిచ్చెనలేసే మొనగాడినే నిండికి నిచ్చెనలేసే మొనగాడినే అయినా నీ ముంగిట అదే పసివాడినే అమ్మను మించి దైవం ఉన్నదా ఆత్మను మించి అర్థమున్నదా జగమే పైకే శాశ్వత సత్యమిది అందరి నీకనే శక్తి అమ్మ ఒక్కటే అవతార పురుషుడైనావో అమ్మకు కొడుకే అందరి నీకనే శక్తి అమ్మ ఒక్కటే అవతార పురుషుడైనా ఓ అమ్మకు కొడుకే